Hi viewers, welcome to our channel. This is Kishore Palavalsa. Please subscribe our channel. Till now anyone not subscribed. Okay. In the previous session already we are going to discussing about different types of AC machines. Both may contain induction machines as well as synchronous machines. Its operation, all those things we are learning in the previous session. Okay. Now today we are going to discussing about problems on alternators. Okay. So problems on alternators. Okay, coming from the problem here. Okay, first of all, so here determine the frequency of a 8 pole alternator rotating at 375 rpm. Okay, if the number of poles is doubled, then what will be its new frequency? So the question will be given like this. Okay, means here, so total frequency calculate చేయమంటున్నారు ఇక్కడ. So determine the frequency of a 8 pole alternator. Okay, first of all, whenever the problem will be so given like this, first of all we have to write the given data. Okay, from the according to the given problem. So first of all here the total poles will be given for the alternator. So that is given as 8. Okay, poles దేంతో ఇండికేట్ చేస్తాం, p తో ఇండికేట్ చేస్తాం. So that is indicated as 8. Okay, is poles alternator rotating at 375 rpm. So the alternator which is rotating at 375 rpm means rpm is revolution per minute. Per minute కి ఆల్టర్నేటర్ అనేది మనకి సో 375 రెవల్యూషన్స్ అనే మనకి ఇలాగా రొటేషన్ అవుతుంది. ఎక్కడ టోటల్ సో రొటేషన్ స్పీడ్ ఆర్పిఎం అంటే దాన్ని దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సో టోటల్ ఆర్పిఎం ఉంది కదండి. సో ఆర్పిఎం ఏమంటామంటే ఎన్ఎస్ తో ఇండికేట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ఇండికేట్ యాజ్ like a simply ns. So here ns is the simply we can call it as synchronous speed. Here ns is the synchronous speed. Okay, because already we are learning the so synchronous speed topics in case of synchronous generator. Okay, if you have any doubt, so please go through the previous session classes, you can clearly understand. Okay, here ns is equal to what is the value we are given? So 375 rpm, 375 rpm revolution per minute. Okay, and if the number of poles is doubled, okay, if the number of poles is doubled, then what will be the its new frequency? Okay, so basic ga poles at 8 pole generator or alternator దగ్గర మనకి ఎంత తిరుగుతుంది, మనకి 375 rpm అంది అదే ఆల్టర్నేటర్ రొటేషన్ అవుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పోల్స్ అనేవి మనకి ఇచ్చిన పోల్స్ అనేవి డబుల్ అయితే మనకి అప్పుడు మనకి న్యూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అడిగాడు. న్యూ ఫ్రీక్వెన్సీ మనకి హౌ మచ్ అని మనకి బేసిక్గా క్వశ్చన్లో అడిగాడు ఇక్కడ. ఓకే, ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఇస్ డబల్, సో నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఇస్ డబల్. బేసిక్గా పోల్స్ ఎన్ని ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకి 8 ఇచ్చాడు. సో పోల్స్ డబల్ అవడం అంటే అర్థం ఏంటి? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as సింప్లీ 2p. ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఇస్ డబల్ అంటే అర్థం ఏంటి మనకి? సో p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2p అని అర్థం, అంతే కదండి. నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ డబుల్ అయితే సో ఫ్రమ్ దిస్ జనరలీ గివెన్ యాజ్ సో 2 ఇంటూ సో నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ మనకి 8, సో దట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ 16 అవుతున్నాయి మనకి. టోటల్ మనకి అవుతాయి మనకి 16 పోల్స్ మనకి వస్తాయి. సో 2 ఇంటూ 8, సో దట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ 16 పోల్స్ మనకు వస్తాయి. ఇప్పుడు మనకి డబల్ అయితే సో దాని దగ్గర మనకి ఏమడిగాడు? న్యూ ఫ్రీక్వెన్సీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయమండి. మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ మనకి హౌ మచ్ అంది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ. అట్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 పోల్స్ దగ్గర మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఫర్దర్గా ఏం చేస్తామంటే అట్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2p, అట్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2p దగ్గర కూడా మనం ఫ్రీక్వెన్సీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అట్ ఇనీషియల్ కండిషన్ అట్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ అట్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2p, నథింగ్ బట్ అట్ 16 పోల్స్ దగ్గర కూడా మనం సో టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఫ్రమ్ ద గివెన్ ప్రాబ్లం. సో అదే మనకు అడిగాడు అక్కడ. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అట్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 పోల్ దగ్గర చూద్దామండి. ఓకే, సో లెట్ us now start. What is the formula for the synchronous speed here? ns is equal to 120 into f by p. This is the formula for the synchronous speed for the synchronous generator or else also called as like a alternator. Okay, so from this so instead simply we have to calculate the frequency here. Why? Because here determine the frequency from the given question. So that's why here we want to frequency. Okay, so that's given as f is equal to so f is equal to ns into p by, here f can be we have to determine ns into p, ns into p by 120. Okay, ns into p by 120, that is given as f ఇక్కడ. Okay, that is what is the ns here given as synchronous speed? That is given as 375 rpm. Okay, so that can be you have to keep here. So 375 into
what is the number of poles at initial condition? So that is given as 8 poles. That is given as 8 poles. So by 120. Okay. So finally we can get to the 25 edges. 25 edges. Okay. So this is the, so at initial at p is equal to 8 pole దగ్గర మనకు వచ్చిన సో టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది మనకి ఎంత వచ్చిందంటే 25 edges లో మనకు వస్తుంది. ఓకే. బట్ క్వశ్చన్ లో మనకి ఏమని అడిగాడు, ఓకే, ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఇస్ డబల్డ్. సో క్వశ్చన్ లో మనకి డబల్ అయితే మనకి పోల్స్ అనేవి డబల్ అయితే అడిగాడు. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబల్ అయితే ఏమవుతుంది మనకి యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకి, సో సింపుల్లీ యూ కెన్ సే దట్, ఓకే, ఇఫ్ p ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబల్ అయితే మనం సింపుల్ గా మనం చెప్పొచ్చు. ఓకే. సో హియర్ f can be, you have to determine easily. F is equal to ns already given from the question, that is given as 375 rpm. Okay. Here p means when the poles is here double, so that is given as 2 into 8. Already we have determined now. 2 into 8 by 120. Okay. So this is the, so total value we are getting whenever the number of poles is doubled from the given question. So finally we can get to the, so that is given as 50 hertz. That is given as 50 hertz. Okay. So this is the total frequency when of the number of poles is doubled at the alternator. Okay. So ఇది ఎక్కడ మనకి at 2p దగ్గర మనకి at 2p అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ డబల్ అయినప్పుడు మనకి వచ్చిన టోటల్ వాల్యూ ఇదన్నమాట. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ మోడల్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ ద based on the synchronous generator, or else also called as like a alternator. So these are the basic model problems which is very very important for the competitive exams. Okay. Next problem now we are going to discussing another. Okay. So this is the another problem on alternator. Okay. So coming to this problem here, so the question will be giving like this here. So determine the frequency of a 12 pole alternator, okay, rotating at 600 rpm. Okay. If the number of poles is tripled, then what will be its new frequency? Okay. So the question will be giving like this here. Okay. So first of all, so how many poles will be given from the question here? First of all we have to write the given data from the question. Okay. Given data is okay. Here the total poles will be given from the question, that is given as 12 poles. So p is equal to 12 here, and also here the total speed, the speed of a alternator. Okay. Already know that in the previous problem already we are discussing here. Alternator means, so the alternator also called as like a synchronous generator. Okay. Please remember that either alternator are also called as like a AC generator, are also called as like a synchronous generator. So we have to represent anything. So but same machine will be coming like that. Okay. So here total p is equal to 12. Okay. And also total rpm will be given as, and the total rpm anadi 600. So that is given as ns is equal to 600 rpm. Okay. So this is the synchronous speed. Okay. And also if the number of poles is tripled, initial గా మనకి ఎంత ఇచ్చాడు 12 ఇచ్చాడు. If the number of poles is tripled అంటే అర్థం ఏంటి, p is equal to 3 into 12 అంతే కదండి. నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ అనే మనకి ట్రిపుల్ అంటే అర్థం ఏంటి, సో 3 into given poles, so that is given as, so 3 into p అని అర్థం అంతే కదా దాని మీనింగ్. ఫ్రమ్ ద గివెన్ we have to get into the, సో 36 పోల్స్ మనకి వస్తాయి. టోటల్ మనకి 36 పోల్స్ అనే మనకి ఇచ్చిన దాని ప్రకారం మనకి వస్తుంది ఇక్కడ మనకి. ఓకే. ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఈస్ ట్రిపుల్డ్, then what will be its new frequency? So frequency ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అది ఏంటి, మనం న్యూ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది మనం సో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ ద టోటల్ డేటా వీఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ క్వశ్చన్. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూసుకుంటే, సో టోటల్గా మనకి ఏమవుతుంది, అట్ ఇనీషియల్గా మనకి సో 12 పోల్స్ దగ్గర ఏం చేస్తాం మనం, సో టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో అట్ ద సేమ్ టైం నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే, ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఇస్ ట్రిపుల్డ్, సో ట్రిపుల్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తాం, మనకి టోటల్గా పోల్స్ అంటే 36 వస్తున్నాయి. అంటే 36 పోల్స్ యూజ్ చేసి మనం ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ కడతాం. అట్ ద సేమ్ టైం ఇనీషియల్గా 12 పోల్స్ కట్టి మనం ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ కడితే మనకి ఆ డిఫరెన్స్ అని మనం యూ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్. ఓకే. సో లెట్ us now first of all we have to find out at p is equal to 12. Okay. Let's know. So already you know that here the synchronous speed of a synchronous machine which is given as 120 into f by p. Okay. 120 into f by p. Okay. So here we want frequency. So then we get
F is equal to ns into P by 120. Okay, ns into P by 120. Okay. So from this we can easily get into the frequency. At initial condition, here where P is getting at initial, at P is equal to 12. At P is equal to 12 దగ్గర మనం ఇనిషియల్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇక్కడ. అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి ns అంటే ఎంత అంటే ఇక్కడ మనకి గివెన్ డేటా మనకి 600. సో 600 ఇంటూ, సో నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ అంటే మనకి 12. సో 600 ఇంటూ 12 by 120. 600 into 12 by 120. Okay. So from what we are getting here, from 60 Hz. Okay. We are getting the total frequency will be 60 Hz at P is equal to 12. At P is equal to 12. Okay. So this is the total frequency. But also here what we are to mainly finding, this is the not requirement frequency here. Okay. But so what he is asking from the given question, if the number of poles is tripled, then at that we are requirement to the new frequency here. So that is we are requiring. So this is not required here. Okay. At 12 pole, that is not required here. We have to calculate to the new frequency when the number of poles is tripled. So coming from the here, the total synchronous speed ns is equal to 120 into f by p. So from that f is equal to ns into p by 120. Okay, already you know that all those things. So here f is equal to, here ns will be already given, so that is given as 600 rpm. Okay, into number of poles, into number of poles. If the number of poles which is tripled, so that can be we are getting totally 36 poles by 120 by 120. So finally we are getting to the new frequency if the number of poles is tripled. Okay, so that is given as 180 Hz. That is given as 180. If you want to calculate all those values, so finally you can get to the 180 Hz here. Okay, so that is the final requirement. So this is the total basic model problems on alternator, are also called as like a synchronous generator. Okay, so this is the today our class subscribers. If you have any doubt, please put on the comment box. I will give you reply each and every questions. Okay, so thank you and all. Thank you. For the next class we are going to discussing about with a new oriented concepts. Okay, please stay on. Thank you.